We can be on the seaside, we can be on the salt pans, we can be in the lakes like here, and the many rivers which are ending here on the sea, in the sea. So I have all the biotopes here and basically all the birds I can hunt for and photograph. Главно от Англия, Франция, но има и от други страни, от Белгия, от Америка, от Холандия, които са дошли и живеят по нашето Черноморие, и основното им занимание е това, доколкото ги познавам, наблюдават птици активно и много им харесва тук, че е богато на птици, които за техните райони са голяма рядкост. My name is Frank Schulkes. I will say it in clear Dutch, yeah, so easily Frank. So it's for a couple of years ago that we went with my wife to Bulgaria to follow the migration. Unfortunately, the weather was so beautiful that there was no migration. So we were traveling around, we enjoyed it, and we were basically so impressed about especially the area of Neseber and the surroundings as we see that here in Tankovo and Poroi, that we decided to buy an apartment. And since these 3 years we are absolutely happy to be here. Посетителските центрове тук по крайбрежието може да се каже, че се посещават от около 6000 човека годишно. Но те не са, това не са всички birdwatching туристи, които идват, и не всички посетители идват да потребят специализираната услуга. I'm a member in Netherlands of different societies which are all related to nature. When I talk with these people, yeah, what they can expect and what is of their interest, then it's still surprising me that not more people are coming here. Let me say, when I go to Stranja, when I go to the Rodopi, or when I go to Piring, everywhere there is such a nature and such a diversity of birds which cannot be compared to any place I've been before. Threats I see, and I see their threats also increasing. Значи, антропогенното въздействие в много често пъти случаи просто прогонва птиците и разрушава техните местообитания, при което дадено място, което иначе би било отлично за птици, съответно за наблюдение на птици, за развитие на такъв тип туризъм, вече не изпълнява такава функция. Като пример ще дам тузлата на Русалка, където преди построяването на туристическия комплекс Русалка е имало много редки видове птици. И са гнездели, и са спирали по време на миграция, но след застрояването на лагуната на Русалка, тя вече няма въобще никакво такова значение. Ти трябва да прецениш дали дадена ливада или дадено храстена територия, склон на крайбрежен склон или нещо друго трябва да бъде застроено. Well, it's a very good place to birdwatch in Europe. You've got a lot of species, and it seemed like an interesting country to see at the same time. Yeah. So what is disappearing in effect here is this biodiversity which we have and which is so characteristic for Bulgaria and also the small scale. I see that step by step disappear. Ние, макар че имаме сравнително къса брегова ивица и нямаме много острови,
Значението е доста голямо за птиците, защото нашето Черноморие лежи точно на миграционния път Вия Понтика, който е един от двата най-мощни миграционни пътя в Европа. И освен това има доста много важни зони, лагуни, езера, където те могат да спират и да се хранят, богати на хранителна база за тях, така че всъщност като междинна спирка между гнездилищата и зимовището, нашето Черноморие е изключително важно за птиците. I understand that there is a business drive, but I think this is the country which has to be protected from that all. Yeah? And I think also from European point of view, we should focus much more on remaining also with the Far East part of Europe, trying to preserve that and to keep this nature as it is.